Français, ils ont tellement de charisme. Volume 2, KOS OG. Greeny la grande borne, une bite sur l'épaule. 3 cadavres sol, quartier Mahbol. Face à l'horreur, nous sommes des tueurs. Général de guerre, casquette dans l'envers. Les pecs en l'air, le bras choisi ni guerre. Du gaz automate en l'air pour le billet de verre. Je suis un braqueur, faut que le procureur. Bien joué, messieurs, dames. With a sense of noblesse oblige, a transnational elite works to advance a unified, globalized, centralized political and economic world order. A world order based on a command economy rooted in massive databases, predictive artificial intelligence-driven decision-making, and the merging of man and machine to create a new species. Fulfilling this objective is believed to require universal surveillance, propaganda powered by modern psychology, algorithmic censorship, cultural homogenization, and centralized automated economic controls in resource allocation. 2021 that bird flu is the next disease X. And now World Economic Forum, WHO, CEPI, the Coalition for Epidemic Preparedness Innovation, CDC, all have bird flu positioned as disease X. That is the next pandemic. And they are doing everything they can through messaging to raise public awareness as well as fear, Alex. What we know is highly pathogenic avian influenza, H5N1 influenza, the current clade or specific strain is 2.3.446B, so we got it down to exactly what it is. What we've learned, Alex, is this is a version of this that was gain-of-function research. Gain-of-function research doing what's called serial passage, that is keep trying over and over again to pass the virus and to make it more dangerous. Authoritarian regimes, they no longer require electrified, barbed wired fences. All they need is a phone and some QR code, a digital ID, and then they can do with you whatever they want, and that is scary. Parce que je rappelle, je vais le redire, les avortements tardifs, c'est-à-dire au-delà de 6 mois, se pratiquent au Québec. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire découper le bébé dans le ventre de sa mère, sans anesthésie, découper la tête et les membres. C'est ça, là. Je sais pas si vous avez déjà vu qu'est-ce que c'est un bébé de 8 mois complètement formé, pratiquement. 7 mois à partir de 6 mois, là, même 5-6 mois en temps. The Pentagon did a study about what would happen if we had a nuclear exchange with the Russians. Within the first 20 minutes of the war, 90 million Americans would be dead. Within the next 6 months, another 90 million would die. And, you know, we have people in Washington, we have the Biden administration, who's ever running the Biden administration, you know, my son Connor said, is a bunch of anonymous men in lanyards who are making these decisions. We don't even know, you know, is Tony Blinken, is it Jake Sullivan, or is it Avril Haines, you know, the CIA director? Who's making these decisions? Or is it President Biden make them? And you know, what happens if we have to make a judgment call? And President Biden is woken up at 3 o'clock in the morning and has to make that decision within 6 minutes of being woken up. While he's being pushed down tunnels, you know, under the White House by 6 or 8 Secret Service men. And, you know, it's frightening. And it's inexcusable that we've gotten this far out. The war is inexcusable from the outset. It was a war of choice. It's an immoral war. Pourquoi je fais ma valise? Moi, je sais pas si c'est la meilleure idée, tu vois, de partir de ce pays avec ce qui va arriver chez vous en France. Donc là, je fais ma valise. Poutine, ça va péter. J'ai énervé Macron. Oh là là, ça va péter. Ça va péter, je vous dis. Alors plus sérieusement,
des convois comme ça, on en voit de partout en France. Ça, vous voyez pas évidemment, puisque déjà d'une, ça circule de nuit. Et de deux, vous vous rendez pas forcément dans les gares pour voir. Mais d'après vous, d'où est-ce qu'ils vont, hein, tous ces véhicules? Et c'est pour faire quoi? Concrètement, il y a beaucoup quand même de personnes qui essayent de relayer ce genre d'informations, mais personne n'ouvre les yeux, personne n'y croit, et c'est ça qui va faire mal à la fin. C'est que les personnes qui sont dans le déni, hein, concrètement, vous allez vous casser la gueule, tout simplement.